Akani over. Akani. Kali. Kali. Yes, sir. Germany battery and we Zemuko etegere omutima gw'abantu ababa bazze na kigenderwa kye kiba kibaleese wakati ono tazze kola business wano azze kuyamba naye anoonya ne waatandikira talabawo amanya nze Bishop Eddie Kakoto Daniel ekanisa God's Ark Worship Center kino kintu kya kusoomozebwa nnyo eri eggwanga lyaffe nti abantu bangi abaagala okuyamba abalabanga eggwanga lyaffe lyetaaga obuyambi naye bafuna okuziyizibwa n'okulemesebwa olw'ensonga nti bye baagala okuleeta eno bo babireeta nga babireetedde mu mutima ogw'okuyamba naye ate bwe batuuka okuba nga babiyingiza babajjako omusolo mungi so nga baba baagadde okukwatirako eggwanga era yalibadde na bingi byaleeta okuleeta engoye eri abantu okuleeta ebyuma ebyo nga ebyalaani ebintu ebyenjawulo naye omusolo twalisabye gavumenti ekwatiremu ku bantu abafaana be bati ababazze okuyimirira ku lw'eggwanga lyaffe kubanga obuyambi bukyetaagisa eri abantu baffe ng'eggwanga lyaffe teriri bulungi lyetaaga obuyambi okuva mu bifo eby'enjawulo naye omusolo kye kimu ku bisinze okuziyiza obuyambi obwo okutuuka. Omukyalo ono agambye ayagala kuyamba ku bannamwandu ne ba single mothers emitendera gye bayitamu naye nga ekisooka kubawa skill okubawa obukodyo ng'okukola sabbuuni okutunga era alina omukisa abo abaana baweereddwa omukisa okubatwala mu matendekero ag'amaanyi babatendeke bwe bamala obatendeka bakomewo mu komite yaffe batendeke abalala era n'abavubuka bw'atyo bw'agenda okukola nti abavubuka bajja kufunayo abavubuka abagenda okuba nga batwalibwa okutendekebwa mu ssematendekero bwe banaamala okutendekebwa nabo bajje ku kitundu ate batendeke abalala omutima gwe guli nnyo mu bantu abayiri mu mbeera embi naye nga yali agadde okulaba nga bavaayo kino akikola atya nti azze okubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu naye takoma bukomi ku njiri kubuulira abantu kulokoka ayina omutima gw'ekitundu okulaba nga takireka nga kisigadde kyekimu nga tagenda kukibuulira bubuulizi njiri yokka naye ayina omutima ogulaba nga bannamwandu abafaako basingo mothers nabo agezaako okulaba nga nabo bava mu mbeera abavubuka nga nabo bakwatibwako era nga ateeseteese oba tuteeseteese ennaku 3 eza conference ng'olunaku olwokuna egenda kuba conference y'abasumba n'abaweereza era ku kanisa gy'ensumba God's Ark Worship Center olunaku olwokutaano egenda kubeera conference y'abakyala bannamwandu abakadde abantu bonna nga bakyala conference zino zijja tandikanga ku ssaawa 2 paka ssaawa 7 ku lunaku olw'omukaaga ajja kuba nga ayogera n'obulamu bw'abavubuka era okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 7 olunaku olwo olw'omukaaga era ku God's Ark Worship Center ensonga lwaki twatadde ku God's Ark nti eri kumpi n'ekisaawe crusade yo egenda kutandika olunaku lw'enkya crusade etandika ku ssaawa 10 ez'olweggulo crusade ejja kuba nga etandise era wenjogerera ebyuma biri mu kuteekebwayo ebintu bitambula bulungi naye ng'olukuŋŋaana luno si nze ndutegese wabula Lubaga Central Pastors Fellowship ye lutegese lwakuba nti bannanga abasinga bali bize era tutegekedde wamu ng'abasumba kyova olaba nga twebaza nnyo Katonda ku lw'omukyalo ono Catherine olw'okujja mu kitundu kyaffe ng'aleese amawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya gange nze Pastor Kakoto Eddie Daniel mpeereza mu kitundu kino ekkanisa eyitibwa God's Ark Worship Center era nga ndi Deputy Overseer wa Lubaga mu NAFBAC. Tuli wano okulanga olukuŋŋaana luno olw'enjiri crusade mu kibuga Kampala ng'etuleeteddwa mwannyinaffe ono ng'emuwulidde ayogera nti bwe yali e Bungereza
Mukama n'amugamba nti ogenda. Well, when we go to a place like the Lord says, go to Kampala, the crusade director came in January. And I believe that prayerfully, the Lord led him here. And I'm happy when I got here, I can see that there are souls to be won. There are souls, it is a community that needs Christ. So I believe that the Lord, the Spirit of God must have led him to choose this place. And also, why anywhere we go, there are souls to be won. So if we've chosen here and seen the majority here, they need to be saved. Kampala, we know it's expensive. He said Kampala, he's going to do it. So it is the Lord's directives, not me. God can give me the grace to say I'm going to Ghana tomorrow by myself. Up until this moment, I only go to where the Lord tells me to go to. The whole prayer session, then I went online and I saw, oh yeah, Kampala, Uganda. So to answer your question, I didn't decide on me, and I believe on communities as well. That is very common, not just in Africa, across, where the youth are really not, most of the youth are not structured or have uh, a structure of what they really want to do. There are a lot of youth that are just truants on the streets. Some have gone into drugs, into prostitution. So the plan for this is to have the youth conference to encourage them, and then we hope to set up a youth like a youth fellowship where we have local pastors that will be working with them one-on-one. And then also the same thing we want to do with the single mothers and the widows is to find skills that these youth can acquire, where we can support in maybe paying for them to acquire the skills. The whole point is to get them out of the street into the church, out of the street into church, and to also make them useful for themselves and for the community as well. Because of the peculiarities of Uganda, like your taxes, things are really expensive. Back in Nigeria, all our crusades, everyone that comes, we normally give every attendees, we normally give them like food items. And then for the widows, we give clothes, like materials where they can sew, or we give items that they can use. And we also empower in training, so soap making, um, we give sewing machines, we've given freezers for those to start like maybe soft drink business. We just do things that empower them. Even when we train them in, say, detergent, soap making, or any skill, we also empower them by establishing them to start it. So what we're looking to do for Uganda, because this is our first time, there's some things we cannot really bring. So what we're trying to do is to get, so one of the days, maybe the day two of the crusade, we're gonna get the widows and the single mothers to register and to tell us what skill they would like to train. Then we then get the experts in the land that will train them, and then we will then find maybe the ones that are serious, we then establish them. But at the moment, because we're not from here, and unfortunately it's only one person that has from the team that has been here, so he's the only one doing everything. We're not being able to carry out our research on the skills that are required. So we are hoping that when we have the widows and the single mothers to register, they tell us what they would like to train. We'll not look at what skill is common among the list. Then we go into that. So the whole point is we'll pay for them to be trained. And then the ones that are serious during the training, we will establish them as little as we are. Because this is, we're still trusting funds. We're still trusting God for partners as well. So it's not that the money is there, but we're trusting God that this is what we want to do. And I know that God provides all our needs according to his riches in glory. Everywhere we go as a ministry, we don't just preach the gospel.
We also offer humanitarian hands. So one of the things that we're going to do in this crusade is that we are going to empower widows and single mothers and the youth. So because we don't just preach the gospel, we also do the physical feeding as well. So just to cut it short, that is in a nutshell, because I can keep going on and on and on, but that is what it is in a nutshell. Out into international. So at that point, I knew it was the Spirit of God confirming what He had just spoken to me about. And that is why we are here today. However, He only told me, you're going to Kampala. As at that time, I didn't know when or how. But when I was in my personal retreat in December 2025, we have had about 11 crusades and one indoor revival, making like 12 missions. And everywhere we go, the Lord tells us, the Lord speaks to me and say, I want you to go to this town. A lot of the places that we've even been to, all these 11 or 12 outreaches have been in back in Nigeria. I live in the United Kingdom, but the Lord has called me to start in Africa and start from my country, Nigeria. And the Lord tells me where to go and when to go, the date, the month, and the place. Some of these places are not even on the map, but the Spirit of God ministers to me in letters, in spellings. Then I go on the internet, I'll find the place. So why is the Lighter Ministry coming to Uganda? Like I said, everywhere we go, the Lord speaks to me and tells me where to go. And last year, January, 2025 January, I was uh, in a retreat with some fellow evangelists and ministers of God. And during our prayer session, the Spirit of God spoke to me and said, I want you to go to Kampala. And at that time, it didn't occur to me that Kampala was in Uganda. Not that I don't know my geography, but it was in the spot of the moment, so I didn't have the time to think. And then later on, okay. Good afternoon, everybody. My name is Catherine Kumbi Adeniran, and I am a Nigerian. I'm a Yoruba girl from southwest of Nigeria, and I am a prophet of God, and I am also the convener of the Lighter Ministry. Other questions they will ask you, then that's your thing. They'll be asking. Lungujja, Kitunzi, Busega, Natete, Lubaga, yonna Kampala, nasana mansanafu eri gye nva Lugala. Njagala ndi wano okubategeeza manya n'eddoboozi ze omutume Alpha Kimera, omuyimbi eyayimba oluyimba nga ninga tamidde omwenge naye ntamidde mwoyo. Njagala okubaniriza ku lukuŋŋaana luno gaggadde wano Kasaawe Kayanga, wano mu Lungujja. Tugenda kubeera lw'amaanyi, tulina omubuulizi ow'amaanyi. Amannya ge mukyala nabbi naye ate alina ekisa. Amannya ge Catherine Kumbi okuva e UK London, naye nga mu Nigeria mwana azaalwa mu Firika wa wano, ate nga Katonda amuyise mu mulembe gwaffe. So jangu olukuŋŋaana luno lugenda kuwa omukisa abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, abakadde, mwenna bamaama, ba single mothers, bannamwandu, mujje muweebwe omukisa. Tosubwa mukisa guno gugwo. Katonda agenda kukola bulungi, ogenda kufuna obulokozi, ogenda kulaba obulamu bwo nga bukyusibwa. Guyinza okuba guno gwe mukisa gwo okubeera mu lukuŋŋaana luno. Katonda akole ku bulamu bwo, obulamu bwo bwonna tebugenda kusigala kikimu. N'abaana bo jangu oweebwe omukisa. Tugenda kuyimba endooga, egenda kusindogoma Kasaawe Kayanga wano. Katonda agenda kusanyusa, ogenda kusanyusibwa mu byonna. Ogenda kulya ekigambo eky'omwoyo, ogenda kulya emmere, ogenda kulaba ng'ebintu bikukyusa, olina ky'ogenda okuddayo nakyo. Naawe agenda kukola obulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaagala nnyo, nze omutume Alpha Kimera.